arra operational research boqonnaa afraffaa kan ilaallu ta'a. Boqonnaan afraffaan transportation and assignment problem jedha. So arra partii jalqabaatiin introduction isaa laalla. Itti aansanii immoo partii lammaffaatiin kan itti fufnu ta'a. Egaa barattoonni operational research video kan argachuu barbaadan gara duubatti deebitanii boqonnaa tokkoffaa haga sadaffaa ilaaluu ni dandeessu. Warroonni channel keenyaaf haaraa taatan immoo channelicha subscribe gochuun miseensummaa keessan cimsaa jechuu barbaanna. Viidiyochi waan isin fayyaduuf keessattuu barattoota business management, business administration fi managementidhaaf koorsii major course ta'edha waan ta'eef viidiyoon kun garmalee isin fayyada. Barattoota biraafis waan fayyaduuf share gochuudhaan akka barattoota biraa qaqqabu taasisuu hin dagatinaa jenna. Egaa transportation assignment problem gaafa jennu especially in manufacturing industry or in the production industry product erga produce goonee booda product sana gara customer keenyatti dhiyeessuudhaaf transportation nu barbaachisa. Akkasumas service industries kan kennu yoo ta'e service tokko deliver gochuudhaaf transportation fayyadamuun dirqama. Kanaaf transportation gaafa fayyadamu immoo costiin jira jechuudha. Keessattuu yeroo ammaa almost transportiin hammam nama rakkisaa akka jiru beektu. Kanaaf transportationis the core problemidha jechuudha business keessatti. Kanaaf namni maal barbaada? The minimum cost for transportation barbaadna jechuudha. Service tokko deliver gochuudhaaf raw material tokko bakka tokko irraa gara bakka biraa geejjibsiisuudhaaf transportation nuti barbaadnu low or minimum cost baasuu barbaadna. Maaliif haadaduma transportation cost dabalaa deemu profit nuti argannus gadi bu'aa deema waan ta'eef. Kanaaf chapterin kun generally the way or the optimal solution for transportation problem kan itti ilaalludha jechuudha. Optimal solution for the transportation. Therefore there is the transportation, there is assignment. Assignment gaafa jennu human resource qofaaf miti assignmentiin kan taasifamu. Transportation dhaafis assignmentiin jira jechuudha. So you can assign the best route of origin to that of destination jechuudha. Kanaaf isa kana sirriitti kan ilaallu ta'a. Yeroo baay'ee exit exam irratti gaafii wayii happen ta'uu danda'a waan ta'eef toppikiin kun garmalee isiniif murteessaadha, ijoodha jechuudha. Ijoodha. So OR keessatti transportation assignment problem kan jedhu kun baay'ee murteessaadha. So sirriitti ilaaluun baay'ee barbaachisaadha isiniif jechuun barbaada. So transportation problem gaafa jennu maal jechuu keenya? This special case of linear programming problem. So this transportation problem is almost a special case of a linear programming problem. So the objective is to transport a homogeneous commodity from various origin to or factories to different destination or market at the total of minimum cost. Kaayyoon keenya, objective keenya inni guddaani the so-called transport commodity or homogeneous commodity tokko origin irra kaumsa sarraa jechuudha. Kaumsi isaa maybe industry ta'uu danda'a or factory ta'uu danda'a. Achirraa bakka inni ga'u or so-called destination. Destination kun maybe market ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf product keenya origin irraa destination itti geessisuudhaaf yes from origin to that of so-called destination ga'uudhaaf yeroo hundaa minimum cost akka baasnu barbaadna jechuudha. Gatii muraasaan gatii xiqqaadhaan product keenya geejjibsiisuu barbaadna jechuudha. So there is also called optimality are there. Asis maaltu jira jechuudha? Optimality waan jennutu jira. The optimum cost. Optimum cost gaafa jennu the so called minimum cost iddoo nu baasisu daandii nu baasisu barbaadna jechuudha. So what are the property of this linear programming? Gaafa jennu has an objective function. Yes, linear programming kamiyyuu maal qaba? Objective function mataa isaa qaba jechuudha. Yes, property akkasumas yeroo tokko tokko the so-called component jedhanii exit exam irraa yeroo fidan argina. What is the component of linear programming? What is the property of linear programming? Gaafa jennu ni jalqaba having an objective function jechuudha. Inni lammaffaan immoo it has a structural constraint. Yes, structural constraint qaba. The linear programming in top as a component or as an objective or as a property. Inni biraa has non-negativity constraint. The constraint must be non-negative or non-negativity of the constraint are the third property or the third component of a linear programming problem. The fourth one is the relationship between the variable and the constraint are so called linear. Akkuma maqaa isaarraa ilaallu linear jedha waan ta'eef relationship in the variable fi
constraint jiddu jiru maal ta'uu qaba so called linear ta'uu qaba jechuudha isaanan kunni yeroo tokko tokko component of linear programming jedhee yeroo fidu argina yeroo tokko tokko immoo the property of linear programming jedhee fida kanaaf kallattii kamiinuu haa dhufu you have to have these 4 parameters isaanan afran kana ijoo kan sammuu keessatti dhabuun qabdan jechuudha maaliif exam irratti isin fayyada waan ta'eef inni itti aanu the formulation of transportation model. So we have to formulate a transportation model. So in order to design a transportation technique, one need to have the following fundamental information. Kanaf transportation model or transportation technique to design gochuudhaaf information nuti barbaannu, odeeffannoo nuti barbaannu, data nuti barbaannu jira jechuudha. Inni jalqaba maximum availability of quantity or capacity at a various origin. Kana jechuun nuti raw material barbaanna yoo ta'e raw material keenya Dirreedawaaf Addis Ababaa fi Jijjigaa keessatti argama yoo ta'e kaa'umsi keenya Harar yoo ta'e fakkeenyaa fi Harar irraa kaanee Jijjigaa deemuun jira Dirreedawaa deemuun jira Addis Ababaa deemuun jira amma akkasuma yoo laaltan Dirreedawaa nutti dhiyaata dhiyeenyaaf garuu amma sababa Dirreedawaan dhiyoo ta'eef qofa transportationiidhaaf dhiyoo waan ta'eef qofa achiin deemnu maaliif jalqaba maximum availability of quantity isaa laalla jechuudha wanti barbaannu raw material nuti barbaannu gahan Dirreedawaa keessatti argamuu dhabuusaa you have to check yes raw material nuti barbaannu sirriitti available hin ta'u taanaan Dirreedawaa deemuun bu'aa nuun qabu jechuudha kanaaf the first fundamental information in mind wanti nuti barbaannu gahan jiraamoo hin jiruudha bakka nuti deemnu sana inni lammaffaa the maximum requirement of quantity order at a different destination yes akkuma almost wal fakkaata maximum requirement jechuun nuti maximum meeqa barbaanna quantity nuti yoo guddate barbaannu meeqa kan jedhu beekuu qabna maaliif isa sana beekne jechuun maximum availability of quantity keenya murteessuu dandeenya waan ta'eef jechuudha kanaaf maximum requirement of quantity or order kan nuti ajaju barbaannu jechuudha maximum availability of quantity capacity supplierota keenya isaanan kanneen sirriitti erga laallee booda there is a cost or profit of transportation of the unit item from each origin to that of destination. Amma quantity nuti barbaannu erga beekne booda capacity isaan danda'an erga beekame booda transportationiin or costiin isaaf cost profit analysis isaa hojjenna jechuudha. Dirreedawaa irraa deemnee geejjibsiifnee fiduudhaaf costiin nuti baafnu meeqa? Jijjigaa deemnee Finfinnee deemnee costiin nuti baafnu transportationiidhaaf meeqa? Profitiin nuti argannu immoo meeqa kan jedhu erga sirriitti adda baafnee booda isa minimum cost and the maximum profit qabutti deemna jechuudha. Garuu don't forget quantity nuti barbaannu bakka sana jiraachuu isaa erga mirkaneessinee booda jechuudha. Kanaaf fundamental information for modeling transportation problem kan jedhuudhaaf wantoonni kunniin garmalee ijoodha jechuudha. Garmalee ijoodha jechuudha. Isaanan kan sirriitti adda baasuun murteessaadha gara formulation itti osoo hin deemin dura. Capacity, the so-called order, and the so-called cost and the profit analysis jechuudha. Isaan sadeen kana sirriitti adda baafna jechuudha. Samboda there is an approach to solution to a transportation problem by using transportation algorithm. Amma solution barbaadna jechuudha. Approach garagaraa fayyadamuudhaan solution barbaaduuf deemna. There are different approach to the solution of transportation problem by using a transportation algorithm. So the method for finding initial solution kanneen jennuun hedduutu jira. Tokkoffaa basic feasible solution can be obtained by following method. The first one is the northwest corner method waan jedhamutu jira. So northwest corner method kana fayyadamne the basic feasible solution baasuu dandeenya. Inni biraa raw minimum way of finding a solution are there. Inni biraa Coleman minimum method jira. And the least cost method or inspection method or matrix method or matrix minimum method kan jedhamutu jira jechuudha. So isaanan kunninis the method of what finding the initial solution or visible solution. Inni itti aanu Vogel approximation method. VAM generally there is also VAM are there. So isaanan kunnin methodoota transportation problem formulate goone sanaa fi solution yookaan visible solution karaa itti argannudha jechuudha. Karaalee yookaan methodoota visible solution itti argachuudhaaf nu fayyadanidha jechuudha isaanan kunniin. So example
so-called HHE company has 3 factories. The first one is A, the second one is B, the third one is C, which supply item to the retailers X, Y, and Z. The monthly factory capacity are 15, 15, and 55 at a factory A, factory B, and the factory C, respectively. Monthly retailers requirement at X, Y, and Z are 25, 15, and 45, respectively. A unit item transportation cost in BER are given below. So marrama company HHE jedhamu tokko factory sadii qabachu. Factory A, factory B fi factory C. Factory sadeenu yookaan industry sadeenu maal barbaada? Supply barbaada. Supplierota barbaada. Supplieronni isaa supplier maal godhu itemii kana gara retailer itti geessu jechuudha. Gara retailerota X, Y, Z kan jedhamutu jira jechuudha. Retailers. Charcharii jechuudha. Monthly factory capacity factory sun dandeettiin isaa fakkeenyaaf factory A 50 oomishuu danda'a, baan immoo 15 oomishaa, caan 55 oomisha jechuudha. Dandeettii reefu jenneerra capacity isaa jechuudha. Industry tokko waggaatti hammi inni oomishu capacity isaa 50, 15 fi 55 jechuudha. Monthly retailer requirement ama retaileronni sunniin immoo ji'aan meeqa barbaadu? X'n meeqa barbaada? Y'in meeqa barbaada? Z'n immoo factory keenyarraa meeqa barbaada? Kan jedhu ilaalu. X'n 25 barbaada, Z'n 50 barbaada, Z'n immoo 45 barbaada. Retaileronni kunniin ji'aan product keenya hamma kana nurraa barbaadu. Dandeettiin keenya 50, 15 fi 25 oomishnaa jechuudha. The unit item in transportation cost in BER are given below. Amma unit item tokkoon product keenya factory A irraa gara supplierotatti geessuudhaaf maallaqni nuti transportationadhaaf baafnu nu kennameera table kana keessatti jechuudha. Table kana isa kana nutti hima. Fakkeenyaaf retailer X, retailer Y, retailer Z tu jira. Factory A irraa kaanee gara retailer A geessuudhaaf birri 12 baafna. Factory A irraa kaanee Z dhaaf birri 20 baafna. Transportation dhaaf factory A irraa kaanee Z geessuudhaaf immoo birri 15 baafna jechuudha. Total supply keenya A dhaaf meeqa 50 jenneerra reef. Factory B irraa kaanee A dhaaf birri 9 geessina. Y dhaaf birri 11 geessina. Z dhaaf immoo birri 4 geessina. Total capacity keenya immoo meeqa jenneerra 15 geessuudha jenneerra. Factory C dhaaf carraa kaanii from jedha. Amma kun kaa'umsa keenya jechuudha. Isaan kunniin immoo destination jennaan jechuudha. Destination. Kanaaf kaa'umsa keenya irraa gara destination origin jennaan. Isaan kunniin amma naannoon kun maal jedhama? Inni kun origin. Inni kun immoo jarri kun destination dha jechuudha. So carraa kaanee xaageessuudhaaf 20, zaageessuudhaaf immoo 4, zaddi geessuudhaaf immoo 8 capacity keenya immoo 55 dha jechuudha. 55 dha jechuudha. Asitti immoo general demand isaanii nu kennameera. Fakkeenyaaf xaan 25 barbaada, yaan immoo 50 barbaada, Z'n immoo 45 barbaada jechuudha. Walumaa galatti meeqa barbaadu isaan 120. 120. Amma isee kana gadoo yoo idaatan 120 dhufa. Isheen kunis garana yoo idaatan 120 ta'a. 25 ida'uu 50 ida'uu 45 120 dhufuu qaba. 50 ida'uu 15 ida'uu 55 dhibbaa dhufuu qaba. Isheen kun maal jennaanii? Balanced jenna jechuudha. Balanced. So balanced hin ta'u taanaanii gara hojiitti hin deemtan dura balanced ta'uu qaba wannichi. Yes, the so-called supply and the demand must be balanced. Maalif reefu capacity laalla jenneera. Capacity fi ordering balance hin dhufu taanaanii that is not the proper linear programming problem. Kanaaf isa kana gadoo gaafa idaatanii fi isa kana immoo garana gaafa idaatan 120 dhufuu qaba. So that is balanced. So now amma bifa kanaan nu kenname jechuudha the balanced equation. Amma maal barbaanna? The so-called optimal solution barbaanna jechuudha. The optimal solution. So maal jedha A irratti find the initial visible solution to the transportation problem. Transportation problem kanaaf initial visible solution barbaanna. Initial
above in the HHH company using northwest corner method jedha jechuudha. Kanaaf amma initial visible solution transportation problem dhaabbata kanaatiif barbaanna jechuudha. Dhaabbanni most visible kan ta'e most visible gaafa jennu cost xiqqaadhaan profit guddaa kan ittiin argachuu dandeenyu daandii kam yoo fayyadamneedha jechuudha. So it is very simple and easy to understand that asirratti gaafa kaa'u. Step jalqaba irratti make the first assignment to the upper left hand cell which is called north west corner of the transportation table. Look amma north west method gaafa jennu egaa bifa kanaan yoo goone inni kuni northidha. Kuma beektan inni kun immoo southidha. Inni kun westidha. Inni kun immoo eastidha jechuudha. So north west method gaafa jennu the top corner kana the top corner kana laaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. Top corner kana. So maal jedha? Make the first assignment to the upper left hand cell which is called northwest corner of transportation table. Then the quantity allocated should be the lesser of the raw supply and the column demand. Raw supply and the column demand. Deessin jira, supply jira jechuudha. Deessin at least demand caalu qaba. Supply demand caalu qaba malee demanding garmalee guddate supply xiqqaate jechuun rakkoodha. Now you have to amend row and the column total accordingly and remain in a row or column until its supply or demand is completely allocated. Balance akka agata jechuudha. Kenya balance there almost. Then assign the maximum number of units to every call in turn until all supply is allocated and all demand has been satisfied. Yes, assign the maximum number. Hammam barbaadu maximum wanta isaan barbaadan dhiyeessuufi qabna jechuudha. Yeroo isaan booda dhaabbanni yookaan retaileroonni keenya maal ta'u satisfy ta'u jechuudha. Satisfy ta'u. So in order to satisfy our retailer according to HHH company, you have to supply every call according to their demand. According to their demand. So come on here. Amma garanaa dhufnu. Initial visible solution using northwest corner method gaafa jennu akkuma reefu dubbannee isheen jalqabaa the so called the first row jenna jechuudha. The first row and the first column. Inni kun inni badaa jechuudha. First row, first column gaafa jennu isa kan hin fudhanne isa kan hin balleessina jechuudha. For factory A. For factory B, it is the third row. It is the third column. The third column that can be taken as a visible solution. For a factory C, it is the fourth column and the fifth column. Or this row can be taken as the visible solution according to north west corner method. Corner method. So multiplying the quantity in the completed cells by the corresponding cell units in transportation cost, then adding them will yield the total transportation cost of the problem. That is total transportation cost or T is given by T is equal to 12 times 25. 12 jechuun birrii kana jechuudha. Baay'isuu 25 ida'uu 20 baay'isuu 25 ta'a. Ida'uu 11 baay'isuu 15 ida'uu 14 baay'isuu 10 ida'uu 8 baay'isuu 45 jechuudha. So you have to move like this for the first transportation problem. So you can get this number. Ma baay'isuudha jechuudha in short. 1465 nu kenna jechuudha. 65 nu kenna. Barratti immoo find an initial visible transportation problem given above in HHH company using row minimum rule method. Inni kun immoo meetodii biraadha. Reefu ka west corner method fayyadamne amma immoo row minimum method fayyadamna jechuudha. Solution: the following sets of principle guides allocation according to row minimum rule method. First, locate the cell with the smallest unit transportation cost in the first row and allocate the quantity that is equal to the lower of the available row supply and the column demand. Then after, you have to delete cross out the cell in the rows or column
exhausted, or both if both have been exhausted and adjusted to the remaining row or column total accordingly, and finally repeats step 1 and step 2 until the allocation are made there. Inni kun immoo almost smallest unit of transportation cost first row irra allocate gona akkasumas quantity that is equal to the lower of the available row supply of the column assign gochuudha. Isaan kan delete gona jechuudha. So kana ilaallu akkatti goonu jechuudha. So now for A masi gaafa kaanu, yes, this row multiplied or look akkana deemna jechuudha. Yes, so 12 baay'isu 25 ida'u 20 baay'isu 15 baay'isu 25 ida'u, yes, 4 baay'isu 15, yes, 4 jechuun ishee kana jechuudha. Ida'u 14 jenna jechuudha. Akkana deemna. 14 baay'isu 50 jechuudha. Fifth column. So you can delete the other jechuudha. You can delete this one. Amma ishee kan akkatti baay'ifne ida'u in this row ida'u akkana gadi deemta jechuudha. Yes. So this is how the transportation cost of T is given by what called row minimum method. The so-called row minimum method or row minimum rule fayyadamne kan ittiin calculate goonu. Inni 1475 dhufa jechuudha. The transportation cost according to the row minimum. Any time to find the initial visible solution to the transportation problem given the above HHH company using column minimum. Amma ref row minimum idhaan hojjenne immoo column minimum method fayyadamne. Isaa hundi karaa ittiin nuti visible solution itti argannudha. Yeroo baay'ee west corner method sana kan isa jalqaba irratti ilaalle sana irratti xiyyeeffatu exit exam irratti waan ta'eef isa sana sirriitti qabachuun gaariidha. Inni kun maal jedha? The following sets of principle guide the allocation jedha. Inni jalqaba allocate the cell with the smallest unit transportation. The smallest unit transportation cost in the first column and allocate the quantity that is equal to the lower available row supply and the column and demand. Row supply and the column and demand. Hammam supply gochuu danda'a, hammam barbaadu kan jedhu wajjin relate goona jechuudha. Somebody has to delete or cross out the cells in the row or column that has been exhausted. Pause if have been exhausted and innis kanas kallattimaan ilaallu. So amma egaa problemichi sirriitti ilaala. Problemichi according to what called column minimum rule method dhaan fayyadamuudhaan initial visible solution akka barbaannu nu gaafatee jira. Kanaaf ishee kana sirriitti erga laallee booda kallattimaan akkamitti akka hojjetamu ilaalla jechuudha. So factory A, factory B, factory C tiin jira, demand quantity jira, retailerin tokko hammi barbaadu jira, quantity supplierin immoo jira jechuudha. Amma akkaataa column minimumidhaan solution barbaada waan jedhamnee fi akkamitti hojjetama kan jennu asitti dhufnee seeraan ilaallu. So the column minimum method jechuun list in column jechuudha. So the list in column method kana fayyadamna. So amma data table sanarraa gara nafinne irra supplier keenya fakkeenyaa fi supplier A, supplier B, supplier C factory 1 kuniin maal akka barbaadan 55 kan jedhu almost achirra laalle irraa demandiin isaanis 15 25 50 fi what call 45 kanaafi cost isaanii CIJ columnidhaan laalla jechuudha. So for CIJ column, for example, for A, X is 25, Y is 13, and Z is 25. For B, X is 9, B is Y is 11, and Z is 4. Amma CIJ column, I column to the row value isaanii tokko isaanii erga akkana baafne booda balance di ta'u isaa reefu leelaalle irra gaafuma kaanu balance di dha 220 total demand total supply balance kuni erga fulfill ta'e booda kallattimaan step tokko farratti column X ilaalla jechuudha. Column X in demand din isaa reefu maal jenneera 25. So the minimum cost in X is 9. Alif B irratti jechuudha. Asirratti ilaalleerra. B is 9. Jenneerra waan ta'eef that is 9 fudhanna jechuudha. So 9
ni fudhanna asimo allocate x of bx is kudashan demishan ta asirra minimum yes minimum column method dha fayyadamnu ante fi asis kudashan fudhanna jechuudha marre demishan irra kudashan gaafa kaafnu immoo kudhan arganna net minimum of x along remaining at row A in the C can be 25 and as also called what 20 so choose 20 laman keessa demishan fi didama kenname laman keessa didama filanna minimum ante amma cx minimum ni sa 55 fi kudani san keessa mo kudan as minimum kudanna bx irratti mo 15 fi kudan tu jira so minimum kenya kudan taachudha so amma lakkoofsa tokko intiriiwwan kolamanii fi roowii keenya keessaa bifa kana minimum value erga adda baafanne booda gara kolamanii lammaffaatti deemna kolaman lammaffaan y demand in isa 50 so the minimum cost y among available supply is b is exhausted jedha so being gamitin demishan barbaada wante fi ni kun immoo 50 demand balance miti kanaaf isa keessaa baafna jechuudha afi fi kudafur qabna kudafur xiqqaadha minimum ni fudhanna 55 fi hir'isuu kudan immoo meeqata 40 ta'a so the remaining y demand is 50 minus 45 that is 5 so the next to allocate xy or xay in Kenya shanta cxy in Kenya mo 45 ta'a 45 kolamani z kolamani gaafa deemnu demand Kenya 45 so shanta mersu shani jechuudha inni kuni banda caan immoo imbaafna that is 0 jenna jechuudha ega kana goone booda initial visible solution keenya bifa kanaan baafanna jechuudha a b c demandin akkuma jirutti gama kanaanis akkuma jirutti ta'a kolamaniin amma keenya bifa kanaan barreeffama jechuudha taan 0 dha y 5 45 15 0 0 10 45 0 kun into qabu erga bifa kanaan baafne booda all row supply and all row column are satisfied gaafa jennu demand and the supply are equivalent therefore the cost can be calculated like 9 times 15 idau diddamu baisu 10 14 baisu 45 30 baisu 5 diddamu baisu 45 ta dhumarratti 2240 arganna jechuudha yes 2240 according to column minimum method the initial visible solution can be calculated like this bifa kanan calculate kone dhumarratti lakkoofsa keenya kaa'uu dandeenya jechuudha kanaaf according to the minimum column method you can first entry one isaanii barbaadna jechuudha entry gaafa jennu cij gaafa jennu column keessatti entry jalqaba entry lammaffaa maal ta'uu qaba kan jedhu tokkoon isaanii dura adda baafnee isan booda gara solution itti kan deemnu jechuudha isin north west corner method kan jedhu kan jalqaba irratti ilaalli sana sirriitti qabachuuf yaala inni yeroo baay'ee exit exam irratti kan dhufu method sana waan ta'eef jechuudha so waa'ee minimum column method gara jennee booda inni itti aanu test of optimality test yookaan immoo approach to optimal solution kan jennu sana ilaalla so amma initial solution arganne malee optimal solution keenya hin arganne initial solution karaan itti barbaannu karaalee hedduu akka ta'e immoo amma tokko ilaalleerra what is about the optimal solution yookaan immoo optimality testing immoo maal ta'uu qaba kan jedhu laata so once we get the basic visible solution for a transportation problem the next duty is to test whether the solution got it is optimal one or not this can be done by two methods jedha one is the stepping stone method the other one is by modifying distribution method or modi method one jedhamu so modi method and stepping stone method in kuni test of optimality yookaan immoo optimal solution amma visible solution initial visible solution arganne keessa the most optimal kan ta'e kamidha optimal gaafa jennu the minimum transportation cost kan baasisuu danda'u fi maximum profit generate gochuu kan itti dandeenyu kamidha optimal solution gaafa jennu so an optimal solution or an optimality test can however be performed on the visible solution in which the number of allocation is m plus n minus 1 jedha column plus row minus 1 jechuudha so visible solution or optimal inni kun visible solution kana keessa immoo maal barbaadna optimal solution barbaadna jechuudha optimal solution so an optimality test can be
performed by stepping stone or body method kan jedhu kanan fayyadamne optimal solution keenya check goone jechuudha. Maal jechuudha stepping stone method gaafa jedhu. So this stepping stone method of optimality tests, to give an optimality test to the solution obtained, we have to find an opportunity cost of empty cell. Opportunity cost. Yes, amma optimality visible solution arganne sana keessa the most optimum solution argachuudha maal goona opportunity cost of empty cell barbaadna jechuudha. As a transportation problem involves decision making under certainty, we know that an optimal solution must not incur any positive opportunity cost. And thus we have to determine whether any positive opportunity cost is associated with a given program. This means for an empty cells. Now once the opportunity cost of all empty cells are negative, the solution is said to be optimal. So the opportunity cost in suni empty cells are negative yote. Iddo sanarratti optimal solution arganna jechuudha. In case any one cell has got a positive opportunity cost, then the solution is to be modified. The stepping stone method is used for finding an opportunity cost of an empty cells. For every empty cells, it is to be evaluated for an opportunity cost. To do this methodology is must be what small plus mark in an empty cell. Step here akkamitti gooniti hojjanna kan jedhu. Samboodha immoo starting from the cell, draw the loop moving horizontally and vertically from the loaded cell to load cells. Remember, there should not be any diagonal movement. We have to take a turn only to the load cells and move vertically, downward and upward, horizontally to reach another load cell. And in between, if we have a loaded cell where we cannot take turn, ignore that the proceed to next loaded cell into the row or column. So inni kun amma steponni kunnin exactly gaafa hojiidhaan ilaallu more clear ta'aa deemu jechuudha. Malee akkasuma theoretically gaafa alaalle agas mara sirriin ta'anii kanaaf isa kana immoo mee paartii biraatiin ilaallu. Paartii itti aanutiin paartii lammaffaarra eegalle ishee kana the so called the test for optimality of initial visible solution for HH karrifu sana jechuudha. Using northwest corner method, using an stepping stone method fayyadamne ishee kana solve gochuuf yaalla. Paartii lammaffaatiin itti fufuun wayya. Ammaaf akkam baay'anne nugaa the northwest corner method kan jedhu kana garuu transportation problem sana keessatti solution itti argachuudhaaf most important method dha waan ta'eef isuma kana shaakalaa saanan kaannan irratti agas maratti dhiphachuun qabdani. The northwest corner method kun garuu baay'ee barbaachisaa waan ta'eef irra deebitanii isa kana osoo ilaaltan bareedaadha. Paartii lammaffaatiin isa kana example kana kan hojjennu ta'a jechuudha. Ammaaf nugaa. Thank you.